Und das ist auch das Problem. Was ist dann soon? How soon is soon? So fragt man das. Auch auf Englisch manchmal. You will get the quote. Ja, einen Moment. Ja, Abi, du hast was gesagt oder ist das Anil? Wie schnell ist schnell? Wahrscheinlich Anil. Ja, okay. Do you see my screen? Ist mein Yes, sir. Bildschirm sichtbar? Okay. Dann haben wir... Können wir sagen, sehen Sie meines Bild, Screen? Bild means picture and screen. Bildschirm. Bildschirm, ja. Danke. Ja. Ich teile meinen Bildschirm. I share my screen. Bildschirm, danke. Ja, to share screen, Bildschirm teilen auf Deutsch. Das bedeutet Bildschirm teilen. But you can, since it's an international term, you can also put it in German and say, ich mache Screen Sharing. Ich mag Screen Sharing. Yeah. This is an international term. Everybody uses this now. Lots of, in the IT industry, lots of words from English have come in. Okay. Look at downloaden. So, was haben Sie gesagt? Ich habe nicht gehört. Screen Sharing. Okay, so. So, Bildschirm. teile meinen Bildschirm. Bildschirm bedeutet Screen. Ja, Computer Screen, das ist ein Bildschirm. Und ich teile meinen Bildschirm bedeutet, I share my screen. Ja, der Bildschirm, das ist ein Wort aus der Informatik, Computerterminologie. Okay, es gibt hier einen ziemlich langen Text, etwa 120 Zeilen, und da gibt es dann eine Übung. Und wir sollten auf diese Sätze reagieren, diese 8 Sätze reagieren, indem wir diesen Text lesen und zwar diese Sätze auf diese Weise markieren. Die Aussage stimmt mit dem Text überein. Die Aussage stimmt nicht mit dem Text überein. Und die Aussage steht nicht im Text. Oder zu der Aussage steht nichts im Text. Ich habe mir das so gedacht, bevor wir diese Leseübung machen, vielleicht können wir uns ein bisschen leichte Aufgaben oder Übungen zum Deutsch machen. Dialekte, und über Dialekte haben wir ganz kurz am Samstag gesprochen. Also das wollen wir jetzt nicht mehr. Und wir kommen zu dem Text. Einen aufstiegenden Text können wir damit machen, dass wir die Verben noch einmal üben. Also die Verben hier, flüstern, kreischen, labern, lachen, meckern und staunen, haben wir schon gelöst, dem Schema nach. Und ich glaube und hoffe darauf, dass wir die Bedeutungen immer noch im Kopf haben. Flüstern war Nummer 1 und das bedeutet? To whisper. To whisper. Labern war Nummer 2, bla 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 bla. Und labern bedeutet? Babble. To babble, to tattle. Also, to talk, to just go on and on without stopping. Chinwag, blah, 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 blah. So, labern, plaudern, just keep on talking.
Nummer 3, ha, 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 das ist dann Lachen. Nummer 4, oh, das ist dann Staunen, to be astonished. Meh, das ist dann Meckern. Meckern, to bleat like a goat. And here, bleating is also the complaining sound that one makes when one is talking in that manner with somebody. When you complain about something, the tone of your voice, the pitch, and the intonation also changes. It's like a child complaining. The complaint is not in the normal tone. Man kann das sagen, sie meckert immer. Ja, ja, natürlich, aber nur unter Leuten, die man gut kennt oder die nicht da sind vielleicht. Okay. Yeah, and don't use it always, Aditi. Or if you are in a senior position, then you can use it on a junior, somebody who's your junior. Warum meckerst du immer? Ja, ich meine zwischen den Freunden, zwischen den Kreisen der Freunden. Ja, unter den Freunden, ja, unter den Freunden, ja. Zwischen will be only 2 people, unter is more than 2. Okay. Yeah, so when you say zwischen Freunden, that means nur, also zwischen mir und einem anderen. Und wenn you say unter Freunden, das bedeutet dann, es gibt mehr als 2 Freunde da. So when you say meckern, unter Freunden, ja, das geht schon. Not between friends, but among friends. Unter. So, and E, that is your screaming in that sound. So, unter bedeutet among? Unter ist among hier, ja. Unter Freunde. Oder unter Freunden eigentlich. Okay, apart from this, also neben dieser Wörter, die alle zum Töner und Laute gehören unter Sprache, gibt es auch diese Verben brüllen, flüstern, versprechen, schwatzen und so weiter. Also welches Verb wählt ihr, die Übung zu lösen? Let's see whether we can understand the meanings here. Verben des Sprechens. Ja. Stecken meine Kollegen oft, also in Option A, es ist flüsternd. Option B. Ja, Option B, weil sie können nicht barken, ich glaube. Why don't we read out the sentences with the correct options? Each one, take one sentence. There are not too many here. Vielleicht 4 oder 5 insgesamt. Während der Mittagpause stecken meine Kolleginnen oft flüsternd die Köpfe zusammen Und? und schwatzen. Versprechen Danke. is to promise. Ja, und schwatzen. Danke. So, was bedeutet hier flüsternd? Sie sprechen ganz leise miteinander. Ja, und das ist Partizip 1. Ja, Ja, flüstern plus D am Ende. Whisperingly. Was ist brüllend? to bark. Nein. Nein. चिल्लाना sir. Schreien. Ja, also sehr, sehr laut schreien, wie ein Löwe. This is roaring. To roar. Garajna. Loud. Sehr laut sprechen. To roar. Manchmal brüllt der Chef die Mitarbeiter an. Sometimes the chief then roars at his colleagues or his fellow workers. That is roaring, unbrüllen. The brüllen is roar. Very, That is very bellen. loudly, very loud and very angry tone, to speak in a very angry tone. Das ist brüllen. So bellen is to bark. B-E-L-L-E-N. Bellen ist, ja, genau. Bellende Hunde beißen nicht. Okay, yeah. You know that old proverb, ne? Bellende Hunde beißen nicht. Okay, so brüllend, flüstern. Beide sind Partizip 1 hier. So, die Kolleginnen stecken oft flüstern die Köpfe zusammen und schwatzen. Was ist schwatzen?
sich schwatzen, zeitlang. So mehrere Okay, Stunden. plaudern. Ja? Plaudern. Ja, das ist eine Art plaudern, to chatter, to talk. Chatter. Yeah, to chatter, to talk, to it's idle talk basically, with no particular topic in mind. Das ist ein Schwatzen. Das machen die Schüler im Unterricht sehr oft. Und wann heißt dann einschätzen? Ja, no anschwatzen hier, nur just schwatzen. Sie schwatzen. The schwatzen is normally to chatter, and it's amongst each other. Okay, sir. Ja, okay. Dann habe ich auch das Gefühl, also take this one up, please. Next sentence. Das Sie über mich lästern? Okay, good one. And why not begründen? What is begründen and what is lästern? Begründen to justify. Ja, Und lesen weiß ich nicht. I think lästern we have done earlier somewhere. Right? No, sir. No, sir. Lästern has a very interesting meaning. Das ist eigentlich ein bisschen abwertend. Und lästern bedeutet, es ist sich über jemanden boshaften Kommentare machen. Boss. Ja, also unhealthy comments. Okay, gossip. No. Sarcasm. Nope. Das ist ein sarkastisch etwas äußern. Über jemanden ein wenig boshaften Kommentaren. Das ist dann die deutsche Bedeutung von lästern. Sich über jemanden ein wenig boshaften Kommentaren äußern. So that is in the sense of, it's also kind of gossip, but it's basically nonsensical gossip. The English word, it's also abwerten. It's normally not used in normales Gespräch. It's a very lowish kind of thing, very colloquial and used. It's basically talking shit about somebody. That is lästern. If you want the other English word, it also means to blaspheme somebody. Blaspheme. Yeah. It's not a positive word at all. You know what is blasphemy, right? When you say blaspheme in English or blasphemy, you know what it is? You're talking extremely negatively and in a very trashy kind of way about somebody. For example, in the political sense or in the religious sense, when you say blaspheme, when I go and denigrate something religious, that will be blasphemy. I stand outside a temple and start denigrating God. Okay. That, now understand the meaning of blasphemy. Or denigrate a religion. I put it down. I pass all kinds of very bad comments about it. About the religion, about the person, about God, or about whatever. That is this boshafte Kommentare. Yeah, somebody wanted to come in, I thought. Okay. That is boshafte Kommentare. Very ugly
sounding comments are passed over somebody. That is lästern. Yeah, the simpler neutral meaning will be gossip, but it's not simple gossip. And so it's a very, very tough word, a very negative word. That's you. Dann habe ich oft das Gefühl, dass sie über mich lästern. That they are passing some very bad comments about me. They're talking about me in a very bad manner. Yeah, so lästern. Begründen, of course, to reason out, to give a reason. And say, begründen Sie Ihre Antwort or begründen Sie Ihre Meinung. Please give me a evaluation of why did you do it, of your opinion, why did you say that. Das ist dann Begründung, a reasoning. Grund geben. Aus welchem Grund vertritt ihr diese Meinung? Aus welchem Grund habt ihr das und das gesagt? So from that word, Grund, aus dem Grund. From that word you have the word begründen, to give a grounding, give me a base, give me a foundation as why you had this opinion, why did you say this and so on. This is begründen. Right? So next sentence. Next sentence. Aber vielleicht. Aber vielleicht plaudern Sie auch nur wieder über den Chef? Is good. Is that good? Plaudern, das ist ein Synonym von schwatzen in a way. Ja. Simply chatting, gossiping über den Chef. Was ist denn referieren? To refer. But in what context is that? They are talking about in context with regarding their boss. But can we use that here? Ja, referieren hier bedeutet so, dass es könnte auch sein, dass sie sprechen über den Chef. Nee, when you say referieren, here this we have referieren and über, this is ein Referat machen. You understand that word, Referat? Reference. Nein. Nein. Entschuldigung. Was ist ein Referat halten? Was ist ein Referat? Das Referat. So, keine Ahnung. Jeder Student muss am Ende des Kurses ein Referat über den Kurs halten. Report. Suggestion? A report, no, not suggestion, report, ja, Aditi, das klingt okay, aber kannst du mir ein besseres Wort geben? It's a thesis. No. Nein, das ist mündlich hier, mündlich. The demo kind of like they have to give a presentation or something. Yeah, referat presentation is good. It's like a report. Referat is like a report, or a presentation or a lecture. So when you say referieren über, it means to give a lecture. To give a lecture. To give a lecture. So referat bedeutet lecture. Yes, a presentation or a lecture. Right, so das Referat and Referat halten. Das kommt immer mit dem Verb halten. Don't say Referat geben, no? Referat halten. To hold a lecture, to conduct a lecture, to give a lecture. That is ein Referat halten. Und referieren über, also wie es bei uns hier steht, also they're not giving a lecture about the chief, about the boss. They are chatting, they're gossiping. Remember, plaudern über, also the verb is here, referieren über. Beide haben die gleiche Präposition. Okay, next one. Next sentence.
Wenn ich sie danach frage, Ja. laben, no, 1 second, frage, versichern Sie mir, dass Sie sich nur über Ihre Arbeit unterhalten. Ja, okay. Dass sie sich nur über ihre Arbeit unterhalten. Ist perfectly correct. So what is here einwerfe oder einwerfen? So Was kann man werfen, einwerfen? werfen is to throw. Und was ist einwerfen? I mean, Einen Brief maybe einwerfen. sir, to inquire. And when I inquire about it after that, or maybe nachfragen. Nein, das ist Fragen nach, nicht nachfragen. Don't confuse the two, please. Don't confuse the two. Okay. Nachfragen normally would be put as a verb. It can also be to demand something and inquire into something. But when you say fragen nach, to ask, or to want to find out. Right? So when you say this as a synonym, kann man hier benutzen, zum Beispiel sich erkundigen nach, fragen nach, to make inquiries, To ask about. to ask after, to ask after in English. What we do in Indian English is to ask for. So when you say, for example, steigende Nachfragen, increasing demands. Also for example, the vaccine, the demand for vaccine is increasing. Die Nachfrage nach dem Vaccin steigt. That is the demand for vaccine is going up, Nachfrage. And when you say Nachfragen, that also comes with the preposition Nachfragen nach etwas. Nachfragen bedeutet demand. Demanding also to a certain extent inquire, but demand is better. So nachfragen, when it is in a verb, that is to inquire. When we use it fragen nach, then it is to find out. Puchna. Puchna. Because this confusion is there even in Hindi if you look at it. When you say आजकल वैक्सीन की बहुत पूछ है. Correct? हाँ जी. So Yes. when you say पूछ है, there's a demand for vaccine now. Everyone wants to have the vaccine. Everyone wants to get vaccinated. Well, most of the people anyway. So when you say पूछ here, that is a Nachfrage. The demand. It's like that economics, demand and supply. So here, when you see danach fragen nach, when I ask about it, or when I ask them after what they were talking about, laben Sie oder versichern Sie? Versichern Sie mir. That is they assuring me. They assure me. They don't chat with me. They don't do blah 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 blah. No, gossip with me. They assure me, dass Sie sich nur über Ihre Arbeit Betreuen. Unterhalten. Über ihre Arbeit unterhalten. They're talking about their work. Okay, conversing. Yes, sir. So is it unterhalten oder unterhalten? Sir, this is exactly the verb unterhalten, means to conversation. So this is nicht trennbar. But is this verb unterhalten also trennbar? Can be used in a trennbar way? Yes, sir. Yes, it can be used, yes. So when you say unterhalten, stress on the second syllable, second half, then we are saying converse, to speak. But if you say unterhalten, that means you're holding something under. For example, if you have this etui, the spectacle case, and then this key under this is unterhalten. Hold this under this.
So in the separable sense, it means to hold something under. Remember the hint I gave you? If you can break and look at the meanings, hold under, the literal meaning, hold under, would be separable. Whereas the word converse is not a literal meaning, it's a different meaning to the same verb, which is not separated. And when we look at that not separated different meaning, it will be untrennbar. That was a clue I'd given you to work out the verbs that time. I think we will go back to that one of these days, once again, just to reassure ourselves and gain more confidence beim Gebrauch solcher Verben. Was ist beteuern? Sir, to entertain, amüsieren. Beteuern, nein. To enjoy, to relax themselves. Nein, beteuern hier bedeutet normalerweise etwas nochmal sagen, aber mit viel Betonung. With a lot of stress when you say something. That is called beteuern. Means emphasize. Emphasize will be betonen. Ich beteuere meine Unschuld. Let's look at it that way. Okay. Ich bin unschuldig und ich beteuere das. So what would be this here? Unschuld. Non-guilty. Yeah, or in other words, innocence, correct? Ah, yes, sir. So what is this? Ich beteuere meine Unschuld. Ich habe das nicht gemacht. I stressed myself that I'm Can you give me other alternatives instead of stress, Aditi? Or meaning? Guilty. I assure, no. No, das ist ein Versichern. Yeah. Das habe ich schon mal gesagt. Ich bin unschuldig. Also ich beteuere noch einmal, ich bin unschuldig. Yeah, I see again and again that I'm innocent. Okay, the word is missing. It doesn't normally come Wir in. sagen mit You reaffirm something. Okay. In a way, you affirm or reaffirm, that is beteuern. And in this context, you can also say he protests your innocence. Ich beteuere meine Unschuld, I protest my innocence. In other words, I'm affirming my innocence. So beteuern is the verb, na? Beteuern. As it is given here, Exactly. infinitive. Okay. Beteueren. ERN. Here. Wie es hier steht. Okay. Exactly the way it is here. Beteuern. to care. To reaffirm. What is the meaning of the word affirm something? Sicherstellen. Sicherstellen oder sicher sagen. Also nochmal jemanden sicherstellen. You are reaffirming, you are assuring, and you are re-repeating, you are reiterating. That is beteuern. Remember, they are all words used with coming under the context of expression. We are learning these because we want to learn how to use the correct verb in a given context. For example, if I'm talking about, let's say, a witness in a court of law, and the judge is asking this witness, hast du das und das gemacht? Or the accused, not witness, the accused. And the accused says, nein, ich beteuere meine Unschuld. I reaffirm my innocence. So affirm here means you are insisting on something. You are saying something in a positive manner. Or you are assuring somebody of something. Let me reassure you of my innocence. So that is the word here, affirmation. Else
Affirmation. Yeah, so all of them are part of the group Sprechen. So in the given context, in the right Kontext, wir müssen auch das richtige Verb einsetzen lernen. Wie man das richtige Verb hier oder dort in dem bestimmten Kontext einsetzt. So that creates a very good impression, macht einen sehr, sehr guten Eindruck. And we can all be the Shashi Tharoors of German, using the right verb at the right place in the right context. Oh my God. Because for every verb, you can always find a simpler alternative, correct? Yes, sir. Because for all of them, you can literally say expression. For example, here, the third alternative, begründen less than, instead of less than, you can always say expression. Dann habe ich auch das Gefühl, dass Sie über mich sprechen. Aber vielleicht sprechen Sie sich nur wieder über den Chef. So it's basically, we are trying to learn the correct usage of the language. Klar. Das ist alles. And mastery natürlich will come with practice. So what is einwerfen? Werfen? Wo ist das einwerfen? So here 5a. 5a. Einwerfen. Einen Brief einwerfen. To throw. To throw in. Deliver. To throw in, to post a letter. Einwerfen is used only with letters normally, not in speech. Okay, sir. So to throw in, you don't use this in this context. So you throw in the letter in the box and then brief einwerfen. Okay. Let's look at a few other new words. Wörter des sprachlichen Handels. Handel, handling, dealing, operating. So words that all tell us about how to operate in a verbal manner. So was ist appellieren, begründen, erklären, erläutern, untermauern. Very nice word, untermauern. I love that word. Was ist denn das hier? So begründen is to justify, erklären, to explain, erläutern, nochmal something Explain. to Explain. to explain. Ja, To explain. ja. Und untermauern ich weiß nicht und appellieren auch weiß ich nicht. Okay. If I give you the meanings, would you be able to tell me that which word doesn't fit? Yes, sir. Appealing. Well done. Appellieren, to appeal. I appeal to your goodness of heart. Please don't punish me. That is appellieren. Untermauern. Was is Mauer? Wall. Wall. Well done. So untermauern. No. Under the wall. Literally. Yeah. So you're making the wall stronger. How are you making the wall stronger? Why? I'm making And how? Remember, it's the basement, the foundation. Yeah. If your foundation is strong, your building and structure on top is strong. Yeah, So like we have a untermauern, name. yeah, untermauern here would means to substantiate something. But not foundation. No, We use foundation. no, not the word. I'm putting something under the wall. That means I'm making that wall stronger. So when I have an argument, ich eine Aussage, statement, ich behaupte, ich betone, ich möchte das noch stärker machen und ich versuche immer mein Argument zu untermauern. Ja. Ich untermauere mein Argument.
I substantiate my Argument mit mehreren Beispielen. Okay. Let's take an example. Ich mache oder eine Aussage. I make a statement. Die Frauen in der Welt sind auch heute in den westlichen Ländern unterdrückt. They are suppressed, they are oppressed. Even in the Western countries. Nicht nur in Indien, vor allem in den westlichen Ländern, woher wir auch viele Theorien dagegen bekommen. Many of us get to read about gender equality in the West and in the so-called advanced nations. Aber ich untermauere mein Argument jetzt mit Beispielen. I will substantiate my argument that women are discriminated in every country of the world. So I substantiate here, I provide you extra information to that statement which I made. So I support my argument. I underline my argument. I illustrate my argument. Das ist Untermauern. So they all these basically come under begründen, isn't it? Yeah. They all have similar meanings: to explain, to justify, to explain, to give out something more clearly, to substantiate. But appellieren is the only word that doesn't fit in. It says to make an appeal, to appeal to somebody, appellieren. So welches Verb passt nicht in der Reihe? Appellieren. Okay, so this word is the word that we need here. This verb is the verb that we need here as answer. Appellieren, das passt nicht in die Reihe. Sir, Schnellfrage. Sir, was ist erlauten bedeutet erklären? Yeah, it's a synonym for erklären. Erläutern Sie das. Illustrate. But in welchem Kontext benutzen? Erlauten kann ich erlauten, but normalerweise benutzen wir. You make a statement here, Anil. Let's say you're talking über deine Firma. Yeah, you're talking about your firm, and you make a statement about the profits of the firm in the last 2 weeks as compared to the previous 3 weeks. Mhm. So in the meeting, when you make this presentation, I would say, Herr Anil, bitte können Sie das mal erläutern, was Sie eben gesagt haben? Können Sie das erläutern? That means I want you to give me more Beispiele, more Argumente, mehrere Aussagen, Okay. mehrere Beispiele to underline, to substantiate, to explain, to prove what you just said. That is erläutern. Ja, klar. Danke. No, this is all part of the same set. Begründen, erklären, erläutern, unterbauen. What about this one? Number 2. Beteuern, sprechen, versprechen, versichern, beschwören. So vielleicht sprechen ist beteuern heißt? Hey. Hey. I forgot. Beteuen, affirm. Yeah, to affirm, well done, to reaffirm. Yeah, Aditi. Okay. हाँ, so sir, vielleicht sprechen ist the odd here. Absolutely. Well done. Superb. Very well done. All the other 4, the remaining 4, mean to assure, to promise, to ensure, and all that. All the remaining ones. Beschwören is to swear. To swear. Beteuern, to reaffirm. Versprechen, to promise. Versichern, to assure. Beschwören, to swear. All of them are very strong when you use them in a similar word family usage. Let me promise you what I said was true. Let me assure you. Let me reaffirm.
I swear what I said was true. Structure will be different, but the meaning of all four would be the same. Ich beschwöre, dass ich dann die Wahrheit gesagt habe. Ich versichere dir oder Ihnen, ich habe die Wahrheit gesagt. So position is dative verb. Yeah. They will all come with dative, especially because they are interrelated verbs. You can promise something to someone. You can only assure someone. You can't assure a thing. Remember the logic I given you? Yes, sir. Only a person possible would mean dative. Dative. Yes. So sprechen passt nicht. Gut, Nummer 3. Sir, vielleicht hervorheben. Nein. Okay, Hinweisen, betonen sir. heißt to stress. That's Sir, heben. Now we need to know the meanings here. Otherwise, we won't be able to solve it. Sir, heben means to pull. To raise. To raise, to lift. Okay, Hervorheben bedeutet to highlight. okay. Und bestätigen is to confirm. Unterstreichen is to underline. I mean, right? And hinweisen to I think to look on something inside. Clue. मतलब मैं बाहर से अंदर झांक के देखूं तो शायद. 9. Sir, Hinweisen is to, yeah, in a way prove. Correct? In a way prove. Yes, you're right. To point out to something, that is hinweisen. Hint. No, to point out to something, to indicate something. Whereas bestätigen is to certify. Und hervorheben, sir? To highlight. To highlight. Dann bestätigen. Unterstreichen. Bestätigen is correct. Well done, Surbi. Betonen, to stress. Hervorheben, to highlight. Unterstreichen, to underline. Hinweisen, to point at something. In other words, as proof. Also betonen, hervorheben, unterstreichen und hinweisen. Diese 4 Verben sind semantisch gleich. They are the same meaning-wise. They all say, I underline my innocence. I highlight my innocence. I point to my innocence. I stress my innocence. But you can't say, I certify my innocence. So, bestätigen bedeutet to clarify. To certify. To certify. Okay, sir. Yeah, okay. Well done. What about this one here? This should be easy. Melden to report, Beristan out to report. Bezweifeln, doubt. Bezweifeln, doubt. Children are responsible. Darlegen, Vaishnav und Erzählen. Zwischen Schildern oder Darlegen. Schildern, darlegen, erzählen, berichten, melden. Yeah, They are all the same. Schildern is to describe. Erzählen to narrate. Schildern to describe. Darlegen to present. Berichten and melden both in the sense of report. Bezweifel to doubt. So darlegen heißt? To present. To present, to say something. Zum Beispiel darstellen auch. Yeah, something like that, yes. This will be also to describe. Darlegen, to state or to demonstrate. This is darlegen. It can also be in a sense of to outline something. When you outline also, you're describing something. Right. Bezweifeln is to doubt. Okay. So what is the right answer here in fourth? The best one. All the others are something to do with description, whereas Bezweifeln is to doubt. Yeah. Doubt.
Uh, Anil, Hello, sir. Yes, sir. when you are making a presentation next, you can use these two verbs there. Darlegen is separable. Ja, das ist für alle hier. Das ist ein trennbares Verb. Und schildern auch. So, you can either say, ich berichte über die Ergebnisse unserer Firma, the results of our firms, or whatever, the profits und so weiter, berichten. Oder ich lege was unsere Firma hier bis jetzt erreicht hat, dar. Da, oh, split word. Trennbar. Ja, trennbares Verb. Oder ich schildere ganz kurz die Geschichte unserer Firma. I'll describe very briefly the history of our department, of our company. Okay. Sorry, ich habe eine Präfixfrage hier. Es gibt viele Wörter in Deutsch starten mit B. Ein Beispiel hier, beschweren, schwören, beschweren, bezweifeln, zweifeln. Ja. What's B? Whenever we come across B, what we should understand? But synonymously, accusative. You don't need a preposition. You don't need a preposition with such words. It all started with B. Okay. Hello. I think sir meaning was same. Internet verbindung. हाँ, right. सुरभि, मैं थोड़ा 10 मिनट लेट आई थी, मेरे आने से पहले कुछ हुआ था क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, ओनली बातें कर रहे थे। सर ने वो ब्रॉड सेंड किया ना ग्रुप में, तो सर ने खुद ने बेक किया था लाइक। अच्छा, ओके। Surabhi, this Ka-Eins homework, this one house of का बे correction हो गया क्या सर से? स्टॉर्म हाउस फॉल। ओके। नहीं, करेक्शन नहीं हुए अभी, सर ने वो किए नहीं थे। ओके। सुरभि, वो एक्सरसाइज कर ली आप सबने? कर ली वो वाली एक्सरसाइज जो सर ने भेजी थी? हिना और हेयर वाली अभी अनिल ने की है ओनली। अच्छा, अनिल ने अच्छा, जो अनिल ने शायद ग्रुप पे भी भेज दी ना? Yeah, you got a reply from in the group, sir? No, I think नहीं, अभी तो नहीं। Okay, I will forward to all so that you can. हाँ अनिल, उसको सेंड करना ना प्लीज। Yeah, okay. बहुत सारे फेल हो रहे। ए अनिल, अदिति और अचल एक काम करे क्या, लाइक थर्ड चैप्टर से लाइक जैसे फीए मॉड्यूल है ना, तो एक एक मॉड्यूल सब लेते हैं और उसको क्लास में एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्रेशन भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। कौन सा मॉड्यूल? लाइक थर्ड चैप्टर, हर चैप्टर में फीए मॉड्यूल होता है ना, और अपन 5 जने हैं, फीए मॉड्यूल ऑन ग्रामेटिक, तो एक जना एक चूज करेगा और उसको क्लास में प्रेजेंट करेगा। Yeah, good idea, but when कब अरे मिलना है? डेली मतलब 10 मिनट या 15 मिनट सर के सामने करेंगे ना, तो एक्सप्रेशन भी सही होगा, और अगर किसी को किसी में डाउट है तो अपन पूछ भी सकते हैं ना। सारे मॉड्यूल भी कवर अप हो जाएंगे और वोकैब भी हो जाएगी और एक्सप्रेशन भी हो जाएगा। ये मॉड्यूल से तुम्हारा मतलब वो पैसेजेस हैं जो हर एक चैप्टर में होते हैं? हाँ, लाइक ना जैसे हर उसमें मॉड्यूल अलग अलग होता है ना, जैसे थर्ड चैप्टर में आंधी अर्बाइट और भी है, मल्टीटास्किंग है, और एक और है। मैं समझ गई, मैं वही कह रही हूँ मैं सर से पूछना, अगर वो उनको वो कहते हैं तो ये तो बहुत अच्छी है, क्योंकि सब पढ़ ले। सर मना नहीं करेंगे यार, सब मना नहीं करते ना। ओनली तो स्टार्टिंग के 10 मिनट और मतलब स्टार्टिंग के 10 मिनट ना, जैसे 11 बजे से और 11-10 तक अपन एक्सप्रेशन भी करेंगे, तो 10 मिनट्स को एक्सप्रेशन में थोड़ा लगा देंगे,
इतना एक्सप्रेशन तो मेरा तो है नहीं। ठीक है, कर सकते हैं, ठीक है। ए कर अदिति, लेंगे। आंचल और अनिल, अपना मॉड्यूल बताना ना प्लीज। ओके। आई थिंक वो भी कौन शेयर करेगा ये सब, कौन करेगा बोल के, सुरभि कैन यू डू दैट वन? आई डोंट नो। अरे कोई भी एक एक मॉड्यूल चूज कर लो, कोई सा भी ना। ठीक है, ठीक है। सो एक मिनट बेसिकली अभी। एक ने मल्टीटास्किंग चूज कर लिया, मतलब आज एक बार देख लेना कि कौन सा जिसके लिए सुटेबल है वो चूज कर लो, और फिर अपन करते हैं, क्योंकि थर्ड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है यार। और B2 में भी जो थेमा आता है ना वो इसमें से है, और C1 के लिए भी है, दोनों ही है मतलब ऐसा। ठीक है। थर्ड चैप्टर, अभी हम लोग थर्ड चैप्टर में, सेकंड चैप्टर? नहीं नहीं नहीं, अभी तो सेकंड में है, बट मैं ऐसे कह रही हूँ कि थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो ना, उससे पहले अपन लोग एक एक मॉड्यूल कर ले, ओके। अदरवाइज टाइम नहीं मिलेगा। मैं वैसे लास्ट क्लास में बता रही थी ना, मैं तो सिर्फ अभी ही करती हूँ जो क्लास में C1 का होता है, उसके अलावा तो पढ़ती ही नहीं। यार कोई नहीं कर रहा है, इसलिए तो वही मैं कह तो। रही थी कि अगर ना मतलब सबका एक एक मॉड्यूल हो जाएगा ना, तो इन केस इन फ्यूचर मेरे को कोई प्रॉब्लम आता है तो अपन एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं कि इसने ये मॉड्यूल किया था, इसने ये मॉड्यूल किया था, तो डाउट्स अपन एक दूसरे से पूछ सकते हैं ना। हम्म। आई थिंक C1 मोर ऑफ vocab, राइट? मुझे या लगता है। वो क्या बहुत आई अच्छी थिंक है। B2 से अच्छा है। वो कैब से भी ज्यादा ना, आई थिंक इसमें ना वो कैब तो खैर है ही है, बट ग्रामर भी है, क्योंकि ना शुरू भी मैंने ना सर ने अभी हमसे कुछ लास्ट वीक एक एक्सरसाइज कराई थी, राइट, जिसमें उन्होंने कहा था कि इसको रीड आउट करो और जो तुम्हें लगता है ग्रामेटिकल एरर है वो बताना, ठीक? रिमेम्बर? हाँ हाँ है ना? बट नया ग्रामर नहीं, रिपीटेशन है, वो राइट? एक्सपेंशन। हाँ हाँ एक्सपेंशन। हाँ। लेकिन जो एग्जाम में मैंने एक देखा गोइथर का मॉडल टेस्ट पेपर, उसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टेक्स्ट था। अरे C1 का हाँ, पेपर देखना ना। Aditi, please show me that text. कोई difficult नहीं होता. It's a question of सर how you understand that. I'm sorry, I was away. I lost power connection here, and my internet went for a toss. So now I'm back. काई I hope you प्रॉब्लम। can see the screen. Yeah, I hope you can see the screen. यस सर। Yes. So yeah, the last part I caught. So don't worry, Aditi. I would like to see the text that you are talking about, please. यस सर, क्योंकि If you can दैट find वाज वेरी it, डिफिकल्ट। yeah, we'll share it here. We'll share it here. And then I'll maybe we can work out some strategies and some tricks on how to do that kind of work. राइट सर। Yeah, first and foremost, I don't want you to be scared of anything as far as German is concerned within your scope of your vocabulary. Right? So, first of all, that fear has to go. Just forget that fear. Without sounding very pompous and as if I'm beating my trumpet, let's put it this way: why fear when I am here? So, just don't fear. एब्सोल्युटली यस सर। Okay, I would like to see the text, please, so that we can work out a strategy. Was machen wir oder was sollten wir machen, wenn wir so einen Text vor uns haben oder wenn wir mit so einem Text konfrontiert werden? राइट सर। Okay, so jetzt weiter. Äh, Vierte. ja, fünfte. Das Ja, ist schon fünf. so. Ja, Ne? ja. So, hier. Entgegnen, mitteilen, widersprechen, erwidern, einwenden. So mid-talent is to participate or to like, Ja. and Widersprechen is to speak again. Mitteilen would be to inform. Ah. Information. Informieren. Bitte teilen Sie mir morgen mit, ob ihr diese Übung verstanden habt oder nicht. Okay. Ja, to Unwritten inform. bar. मिड टैलेंट bedeutet to participate. Nein, bitte teilen Sie ihm mit. Also Abi ist nicht hier. Bitte teilen Sie ihm mit, was wir heute gemacht haben. ओके सर। Inform. Informieren.
Widersprechen, erwidern, and einwenden. Sir, wenden bedeutet to apply. Einwenden bedeutet to oppose. Yeah, Surbi, well done. Yes. Und Yeah, erwidern. very good. The word is Einwand, opposition or to objection. That is Einwand. Okay, das Einwand. To object, basically. Einwenden, to object, to oppose, to argue against. Okay, when you look at these verbs here, entgegnen is antworten. To react, to respond, entgegnen. To inform. Widersprechen, gegen jemanden etwas sagen oder gegen jemanden antworten. Erwidern, antworten. Is a synonym for antworten. Einwenden is a synonym for widersprechen, also gegen jemanden or jemandem antworten. Mitteilen is the no. Correct. So Mitteilen. mitteilen is the only one that does not fit with antwort, it's inform. So mitteilen is the odd one out. Okay, sir. Got it? Yes, sir. So what about number 6? This will be easy. Should be easy. Yes. Bestätigen to confirm, zustimmen to agree, bezeugen, bezweifeln again to have a doubt. Yeah. So Bezeugen. bezeugen und bestätigen sind gleich. Zustimmen bedeutet to agree, bezweifeln bedeutet to have doubt. Und bekräftigen, weiß nicht. Bezeugen bedeutet relate, relation. Bezeugen. Wait, what is the word Zeuge? Was bedeutet Zeuge? Zeugen is to convince. Zeuge. Also in einem Gericht hat man Zeuge. Sir, Das ist- substance. Nein. Augenzeuge. Gestern war hat ein Unfall gegeben und die Polizei sucht nach dem Augenzeugen. Ah, proof. Evidence. Augenzeuge. Witness. Witness. Well done. Witness. Eyewitness. Superb. So what is Bezeugen then? Witness. To testify, to witness. Und hier, das Wort Kraft. Was bedeutet Kraft? Art. Sehr viel Kraft. Ja. Power. So etwas bekräftigen. To power something. Well done. In a way, we'll come back to the correct meaning. So bestätigen, zustimmen, bezeugen, bekräftigen. Are they not same? Are they not all the same? Yes, sir. Yeah, bestätigen, zustimmen, bezeugen, and bekräftigen. Are they not the same in terms of meaning? You are certifying something, you are agreeing to something, you are testifying to something, you are supporting something, confirming something, reinforcing something. Yes, sir. Maybe yes. Sir. The only one which doesn't fit into this is bezweigen. You have a doubt. This is the only negative meaning in all the other positives. So bekräftigen is kind of a synonym for beteuern. To To trust. reiterate. No. Yeah, it's to reiterate, to reassert, to reaffirm. That is bekräftigen. Right? But Zweifel is the only one that doesn't fit because it's to cast a doubt. Right? Confident now? Bezweifeln is Yes, sir. Yeah, Anil, beta? Bezweifeln is the answer. That's the answer. It's the only one that doesn't fit. Das passt nicht in die Reihe. Das passt nicht. Okay. Nummer 7.
Kommunizieren, mitteilen, bekannt geben, informieren, and then meinen. Which one doesn't fit? Meinen. Meinen, superb. All the others are to inform something to someone, Yeah, opinion. Sir, bekannt geben heißt? to publicize, to let it be known. And what about the last one here? Denken, glauben, annehmen, sich der Ansicht sein. Denken, glauben, annehmen, der Ansicht sein. And then, of course, sich äußern, which you already know. Annehmen. To assume, to presume. Der Ansicht sein. To be of an opinion, to be of a view. Annehmen is accept, right? Annehmen can be accept, but here it means also to presume. Then denken is the odd one here. Sich Denken äußern, is the sir. odd one. Surbi is correct. Sich äußern. Das Sir, passt how nicht. come? Denken, glauben, annehmen und der Ansicht sein, they all have the same meaning. But denken is to think and glauben is to believe. Yeah, so both of them are in the mind. To presume is also in the mind. To be of an opinion, to be of a view is also in the mind. Sich äußern is to say aloud, to express. All the rest are inside your head. The rest, accepting sich äußern. And that is to express. So annehmen is again to express. Nein, to presume. Ich nehme an, ihr habt die Übung verstanden. Okay. Ansicht sein, der Ansicht sein bedeutet? Die Meinung haben. Meinung haben. Ansicht ist View. View. Okay. So, ich bin der Ansicht. Genitiv, ich bin der Ansicht. I'm of the view. Meiner Meinung nach, ich meine, ich glaube, ich denke. They all have the same Yeah, meaning. Glauben and denken are the same in terms of expression, in terms of meaning. There are multiple meanings to some of these verbs. Glauben is not simply belief. I believe that some countries in Europe have banned the use of Covishield. So are you there? I think there's some problem. Should be 7 का क्या आंसर है? 7th का meinen. Mine. Minor. Hello, can't you hear me, Shivam? Yeah, sir. Yes, sir. I hear you. अब ich kann nicht klar hören, sir. Es gibt Stauern. Ja, ich habe Vielleicht Problem mit Internet. ja, Kein stable Internet. Wie sagt man Voice कट के आवाज मतलब आवाज कट के आ रही है auf Deutsch? der Stimme ist nicht hörbar. Das Anil, Es Sir, es ist Expression Rockness. Stimme. Breaking voice. Expression Stimme. Yes, sir, a lot. Word by Ja, word. Voice is breaking a lot. ja. Sir, wir können nicht klar hören. Ja, sir. Ja, ist es okay jetzt? Ja, sir.
Yes, sir. Now, yes, is better. English. I have these very brief power cuts. I was told that there is some system change from one thing to another because I believe the transformer gets hot. I don't know how the transformer can get hot this year and not last year. So the best advice there is to be patient and let the power cut get back. So ja, once again, so Ansicht sein, ich bin der Ansicht, ich bin der Meinung, I'm of the view, I'm of the opinion. I believe, ich nehme an, I presume, I assume. Ich denke, I think, I believe. So these four have the same thinking meaning attached to them. Denken, glauben, annehmen und der Ansicht sein. Nur sich äußern bedeutet laut sprechen, die Meinung ausgeben. Nicht die Meinung hineinstecken, sondern die Meinung sagen können. Das ist dann sich äußern. Bitte äußert sich zu diesem Problem, äußert sich zu diesem Thema. Express yourself on this topic, on this theme. That is the meaning here, sich äußern. So this is only one where you're speaking out, whereas the others are all silent. So let's take something else maybe. Arbeitsbuch. Arbeitsbuch. So what can you put here? So these are Wörter haben wir schon gelernt. Correct? These expressions Yes. also. Do you recall all of them? Yes, sir. So can you try now to find out what is what? Let's go through once again. Let's go through once again. Wortwörtlich? Was ist denn wortwörtlich? So, Word to word. word to word, literally. Right. Or word for word in that way, right? Kein Wort über etwas verlieren. Ein Wort etwas zu sagen. Nein, also Yeah, ja, in a way, yes. Not In a way, overlap. Nein, Surbi hat recht. Surbi hat recht. Kein Wort über etwas verlieren bedeutet, ich will dazu nichts sagen. Yeah, yeah. I don't want to lose any words talking about it. मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहना, मुझे अपना वक्त जाया नहीं करना, अपना लैंग्वेज जाया नहीं करना. Literally, I don't want to waste words on it. I don't want to lose any word about it. Why should I say anything? Yeah? That to remain silent in a way. Ich möchte kein Wort über diese Sache verlieren. Denn Worte haben wir auch gelernt, Plural. Yes. Yeah, as set of words, not Sentence. individual words, but set of Yeah. words like sentence, paragraph, word. Wortlos? Wortlos? Wordless. Actually speechless, na? Sprachlos, wortlos. Wortgewandt. Skillful with the words. Very skillful with words. Excellent. Sich zu Wort melden. So carefully say. Nein. It's like, ich habe eine Frage, bitte. Darf ich etwas fragen? Das bedeutet, ich melde mich zu Wort. Ich melde mich zu Wort. Bedeutet, ich habe eine Frage. Es ist, Ja, ich will also eine Frage ich stellen. möchte sprechen. Ja, ich möchte sprechen. Das ist das, sich zu Wort melden. Ich melde mich zu Wort. So, ich möchte sprechen ist अलग है और
एक ही Ich है habe वो, eine Frage. एक ही है वो. तुम अपने बोलने की परमिशन पूछ रही हो. Okay, sir. Can I say Yes. something? Also jetzt meldet sich Anil zu Wort. See, Anil meldet sich zu Wort. Ja, Anil. No, sir. This is just. There you are. That is how you express it. Now, Anil has reported to speak. He reported literally to say something. Can I say something? Also, er meldet sich zu Wort. Ja, bitte, Herr Anil. So that's how it comes. So in a formal situation, you will not say, darf ich fragen oder thing. Darf ich mich zu Wort melden? May I be allowed to say something? May I have a word, please? क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? That is that sich zu Wort melden. Sir, darf ich zum Mich. Wort melden? Darf ich mich? Darf ich mich zu Wort melden? Okay. Ja. Okay. Jemand beim Wort nehmen. Ja, jemand beim Wort nehmen. Was bedeutet das? Jemand beim Wort nehmen. Stick to the word. No, you take somebody at his word. Yeah, for example, ich nehme dich beim Wort. Also I'll take you up on that. So I accept your word. So let's see whether what you have said comes true or remains false or whatever. That is it. Jemand beim Wort nehmen. Wortkarg? Shortage of words. Yeah, absolutely. No word. Literally like wortlos. Und so what common? Coming to the अपनी बात पे आना. Something. Not exactly. So what common happens very often in conferences. 2 Stunden sitzt man. Point पे आना. Nein, 2 Stunden sitzt man und man kommt nicht zu Wort. Man hat die Chance nicht zu sprechen. Okay. Not to get a chance to speak of. Absolutely. Yeah, so what common to get a chance to speak. Right, it happens very often at conferences. There's somebody or the other who keeps on talking. So there for such people, you just don't get a chance to what common oder sich zu Wort melden. Neither is possible with such people. So let's try these here. Die Chefin sprach gestern bei der Versammlung deutlicher. It's not too difficult. Sir, deutliche Wörter? Worte. Word. Yeah. It can't be Wörter. She did not speak individual words, but she spoke words. In other words, mit anderen Worten, sie hat etwas gesagt. Do you recall the difference or you've kind of lost it? Do you remember this? What I asked, yeah, there's a set of words. Ja. Was ist die Wörter und was ist die Worte? Wörter bedeutet words und Worte bedeutet sentences. Also words. Yes, sir. But in what way? What will be the difference? What will a dictionary have? Wörter oder Worte? Wörter, sir. Wörter. Wörter bedeutet einzelne Wörter. Individual words, 10,000, 20,000. Individual words. Whereas Worte bedeutet meaningful set of words. Grammatically
with the meaning, syntactically, semantically, in every way correct. For example, in the words of Jawaharlal Nehru, in the words of Mahatma Gandhi, in the words of Subhash Chandra Bose, das ist Worte. Whereas Wörter, ein Kind spricht viele Wörter. Individual words. Nur wenn ein Kind Wörter gelernt hat und ein bisschen älter ist, dann kommen Worte aus dem Kind. Something meaningful comes out from the child. Das ist dann Worte. So hier, die Chefin sprach gestern bei der Versammlung, Gathering, Meeting. Gathering. Deutliche Worte, very clear words she spoke there. What about this one? Susanne spricht so viel. Da komme ich nicht zu Wort. Ja, da komme ich nie zu Wort. Also endlich ist zu Anchal zu Wort gekommen. Right? So see, this is how we use this. This is how we use the phrases here. If you also get a chance, please try to build sentences like I have just made, so that we become more familiar and confident in the usage. So what? The nummer 4. What is the number 4? Ja? Was hat denn Peter zum Problem gesagt? Nichts. Nichts. Ja. Der hat sich bei der Diskussion kein einziges Mal. Clue is here. Ja. Zu Wort Zu melden. Wort melden. Richtig, zu Wort gemeldet. So, was hat er zum Problem gesagt? Nothing, nichts. In the discussion, he never even wanted to say anything. He never even offered to say anything. Not even once did he offer to say anything. He did not report to say something, did not ask to say something, did not request that he be allowed to say something. Okay. Wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Gut, ich danke, ich melde dich. Wort kommen. Nein. Ich werde. Wortwörtlich. Nein. It has to be a phrasal use here. It can't be a single word. Ich werde dich beim Wort nehmen. I'll take you at your word. I accept your word. Literally, in other words, मदद चाहिए तो पूछ लेना. You need help? Please tell me. Oh, sure, thank you. I'll take you up on that. That means if and when I'll take you up on that. I'll take you at your word. In other words, what does it mean? I'll take you up on your word. I'll take you up at your word. I accept your words. I accept, and when I need it, I will remind you. You said you want to help or you will help. So now help. So that is that word there. Jemandem by what nehmen. So you said it, so now I need your help. Okay? Let's try again. Hast du eigentlich mit Sarah nochmal über euren Streit gesprochen?
had Yeah. kind verlieren. What verlieren? Ours. Achal, I can't hear you. I can't hear you, Achal. Sir, kein Wort darüber verlieren. For what? Acha, Six. yeah, okay. Yeah, 6 is correct. Absolutely correct. Also, Achal ist wieder zu Wort gekommen. Sir, Hast du eigentlich kind. mit Sarah noch? Yeah? Yeah, beta. So when you say, did you speak to Sarah about what you wanted to, about the coral? Nee, ich habe sie gestern getroffen. Aber sie hat darüber, Kein Wort. ja, sie hat kein Wort darüber verloren. She did not even waste a word about this quarrel. In other words, she did not want to say anything about it. Darüber verlieren. Verlieren. Ja? Aber hier hat, the verb haben is there, auxiliary verb. So verloren. 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 Sie hat kein Wort darüber verloren. She has not lost a single word also about that quarrel. मतलब उसके बारे में बात नहीं की. She did not want to talk about it. She did not want to waste her time even talking about it. That is a second option meaning that you have here. Ich finde, ist ein brillanter Redner. Redner? Converser, speaker. Speaker, can you give me a better word? जो अच्छे से बात कर सकता है. Orator. The one who communicates well. Yeah, communicates or speaks well. Orator. Orator. You know the word orator, oration, orate? Yeah. A speaker, a very good speaker is called an orator. Never heard that word before in English? Yeah. No, sir. Orator. The verb is orate. Orator skill. Yeah, we had some very good politicians in our own history who are very good orators. From the point of view of literature and historically, if you have read Julius Caesar, his friend Mark Antony was considered a very good orator, a very good speaker. In Shakespeare's play, Julius Caesar, there's a very famous statement at the end of the play. Friends, Romans, countrymen, lend me your ears. That's how it starts. He is able to orate very well, speak very well. So Redner here, a very good speaker, then brillanter Redner. Brillant, not brilliant. Don't use the I in German. Ich finde, ist ein brillanter Redner. Stimmt. Ist wirklich sehr Wortgewandt. superb, wortgewandt, very, very skillful with words. And what about here? Jetzt sag doch auch mal was anderes als Ja oder Nein. Sei nicht immer so wortkarg. Wortloss. Wortloss. Wortkarg. Wortkarg bedeutet, you have a shortage of words. Wortkarg sein, to have a shortage of words. That is wortkarg. So say something other than yes or no. Don't be so short on words. हाँ या ना के अलावा और कुछ आता नहीं बोलने का. So that is wortkarg. Now I think it's over. You can now solve this exercise. Der Chef, we have now what is left over? Wortlos, and that's it, I think. No? And wortwörtlich. Yeah. So, der Chef war mit unserer Arbeit gar nicht zufrieden. Er war mit unserer Arbeit gar nicht zufrieden. Nach seiner Kritik haben wir erst einmal
Das Meeting verlassen. Wortlos das Meeting. Wortlos das Meeting verlassen. Wordlessly, silently. Wir haben das Meeting verlassen. What word loss? Meeting for lesson. Oh, Yeah, sorry, Anil. I did not understand this context. Word loss. Yeah. Word loss means sprock loss. Meeting for lesson. Silently, Oh, without saying a word, without saying a word. silent. Los, ohne ein Wort zu sagen. Was ist arbeitslos? Jobless. Jobless. Ohne, Jobless. ohne Arbeit. Owner. Erfolgslos, Without success. also ohne Erfolg. Owner. Ohne Erfolg. Wortlos, Yeah, without words. without any words. So in other words, silently. Okay. So nach seiner Kritik, after he criticized us, haben wir erst einmal wortlos das Meeting verlassen. Okay. Clear. Yeah. We simply left the meeting, wordlessly. We did not argue with him. We did not question his criticism. We just left it silently, this meeting. And Nummer 10, the last one for today. Was hat er denn gesagt? What pure? Ja, that's the only one left. Das habe ich dir doch schon erzählt. Ja, aber was hat er denn ganz genau gesagt? Und dann comes also gut. Wortwörtlich hat er gesagt, dass, and the inverted commas ends here. That means you're giving out word for word what that person said. And this word wortwörtlich we use very often in English, in Telugu, in Hindi, in Kannada, where we want to know about some information as it was heard by you with every word. We just don't want a Zusammenfassung. Was hat er denn gesagt? Das habe ich dir doch schon erzählt. Ja, aber was hat er denn ganz genau gesagt? Also gut. Wortwörtlich hat er gesagt, and then you repeat whatever was said. Remember vocabulary. Vocabulary is durch Übung. Übung macht den Meister. Keep practicing, keep using, even in this context here, like I just said, for example, Anil ist zu Wort gekommen, Anil meldet sich zu Wort, Anchal ist zu Wort gekommen. Sir, ist das der obligatorisch oder empfehlenswert, diese Wörter, die wir erst gelernt haben, in der Übung zu Alles zu benutzen? meistern? Nein. Because it is a bit difficult, frankly. It's not difficult. It looks difficult. Because difficult as such, you are not able, not so quick, to relate to it. Correct. That's because you have not used it. If you use them, then they become easier. They become easier when you start using them or come across them in texts. So we should often use these words in this semester. If That's what possible, you're yes, trying please. Yes. Where you get a chance, wenn man zu Wort kommt, wäre es empfehlenswert, diese Wörter oder diese Worte zu benutzen. So when we look at these texts here, these neue Dialektik and so on, these texts will have some of these words. So best option otherwise to read. So we should not be in this uncomfortable or unfortunate situation that we are not able to make out what is what in a text. We'll take up this text tomorrow as a lazy Übung, then we'll go back to our exercises here. Light-hearted word building. Remember, there's no grammar here, basically. See? Ausführen, plaudern, beraten, definieren, erläutern. How many times is this word being repeated? Labern, begründen, lästern. Look at the very clever way in which they are forming these Übungen here.
what we have done earlier, they are giving us these words again. So that Yes. constant usage exposes us to these words. And the authors hope that by the time we reach the 4th, 5th, 6th lessons, we are better attuned to these words because they will be using these words even later. Right? Look at the exercises here. Brüllend, lächeln, kaputt lachen. Welches in positive, welche negative. So they are teaching us these idiomatic phrases here. Yeah? Then here, real life things from the newspaper. Sich äußern, behaupten. We have learned both. So what will be the right alternative here? Melden, beschreiben. What will come here? The context is, these are newspaper extracts. Behaupten in first one. Yeah. Absolutely. And melden in the second one. Nein, beschreiben. Beschreiben is to describe. Yep. Okay. In dem Interview describes, also der Journalist seinen Versuch, his experiment, 4 Wochen ohne Internet und Handy zu leben. He doesn't report about it, he describes it. Okay. So, going by what we have learned, we apply here. Basically, it's just constant usage of the words which helps you internalize them. So don't try to memorize them. Memorizing something das ist keine gute Strategie. Gar keine gute Strategie. Because if you forget one key word, then you will not be able to recall what came after that. Although this is one of the oldest learning methods that we have in our system. One of the oldest. Because everything was taught by word of mouth in our old traditions. And one memorized all the whatever was taught and then applied it. Aber trotz dieser Tradition